Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good morning to all my students. Okay, so hari ni cikgu akan sambung lagi untuk kita punya subtopik 7.2 and the factor that affecting the rate of reactions. Okay, so kita akan masuk kepada faktor yang kedua the second factor, which is concentration. Okay, the effect of concentration of the rate of reaction di sini adalah macam cikgu bagi tahu sebelum ni lah. Semakin tinggi concentration sesuatu solution or a reactant, semakin tinggi ataupun the higher the rate of reaction or the rate of reaction increase. Okay, when the concentration of a reactants increase, concentration we always relate with a solution lah, biasanya dalam bentuk solution ataupun aqueous lah, aqueous solution kan. The rate of reaction also increase. Okay, biasanya concentration ni kita bagi kepada acid lah. Kalau dalam eksperimen banyak tentang acid, sama ada asid kuat ataupun asid lemah, tu bukan isu lah. Tapi biasa tindak balas kita di antara logam ke asid, logam karbonat dengan asid, ataupun acid and base kan. Okay, the second, for example, the rate of reaction between 1 gram of zinc powder. Okay, kalau di sini kita guna powder, kita akan guna powder. Dua-dua eksperimen pun kalau kita nak compare di antara dia punya the rate of reaction between the two experiment, but we want to study about the concentration, whether the concentration effect the rate of the reaction. Maksudnya kita kena malarkan, we have to make sure that only one variables, so kita hanya ada satu sahaja variables. So di sini we need to make sure that our zinc or our metal kita kena constant kan, ataupun kita kena biarkan dia, kalau eksperimen 1 powder, eksperimen 2 pun powder. We only want to study or want to experimenting about the concentration. Okay, and 20 cm of 0.4 mole Dm negative Q. So the concentration is 0.4 mole. Okay, then accuracy is higher than the rate of reaction between 1 gram of zinc, masih lagi 1 gram of zinc powder, and 20 cm3 0.2 mole. Okay, for this one, experiment 1 we use 0.4 mole Dm negative Q, but experiment 2 we use 0.2 mole decimeter cubic hydrochloric acid, which means experiment 1 got a higher concentration than experiment 2. This is because 0.4 mole decimeter cubic hydrochloric acid is 2 times more concentrated than 0.2 mole decimeter cube hydrochloric acid. Okay, so kita kata apa, the conclusion that we can make here is the higher the concentration, the higher the rate of reaction. Okay, mind breaker. A piece of charcoal take 2 to 3 minutes to glow in the air, but takes only 15 to 20 seconds to burn completely in pure oxygen. Why? Okay, masukkan di sini adalah charcoal takes 2 to 3 minutes to glow in the air, but takes only 15 to 20 seconds to burn completely in pure oxygen. Kalau di sini kalau biasanya arang kita perlukan 2 ke 3 minit. Kalau kita bakar dia, ataupun kalau kita bakar lah, biasanya burn it in the air yang biasa lah. Tapi kalau kita bakar dia dalam oksigen yang pure, maksudnya tak ada benda lain, so dia hanya memerlukan 15 ke 20. Maksudnya kita provide the oxygen. Why? Because the pure oxygen got a higher concentration of oxygen, which is oxygen will help the
the combustion to occur faster. Okay, air contains about 21% of oxygen only lah. The concentration of oxygen in the air is low, thus the rate of burning of the charcoal is low. Conversely, pure oxygen contains 100% of oxygen, so the rate of reaction of burning of the charcoal is high. Okay, we look at the other example. The effect of concentration of the dilute acid on the rate of reaction involving the deliberation of a gas, such as the reaction between a reactive metal and a dilute. Ini dilute and dilute sini cair lah, asid yang cair, to liberate hydrogen gas. A carbonate salt and a dilute acid to liberate carbon dioxide gas. Liberate ni maksudnya membebaskan, bebaskan carbon dioxide. Can also be investigated experimentally. Maksudnya di sini kita boleh menentukan kadar, the rate of reaction is faster or slower by using or by doing the experiment between the metals and acid, also the carbonate salt and acid. Okay, so kat sini kita boleh tengok yang mana tilap badan dia lebih cepat, di mana tilap badan dia ataupun hydrogen gas dia lebih banyak dibebaskan dan kadar tilap badan dia lebih tinggi. Okay, different shape of curve may be obtained depending on the volume and concentration of the dilute acid. Table 1.10 illustrated some example. Okay, cikgu nak bagi awak contoh. Yang pertama, katakan kita punya acid kita 15 cm3 and then dia punya concentration 0.2 mol dm negative Q. Okay, yang kedua pula kita ada 100 cm3 0.1 mol dm negative Q. Okey, kalau kita tengok kat sini, kadar tindak balas mana yang lebih rendah? Kadar tindak balas mana yang lebih rendah? Dah tentulah the lower concentration. Inilah lower concentration. Bermaksud bila kita buat tindak balas, kita punya graph curve usually akan dapat bentuk beginilah. Yang ni untuk eksperimen A. Okay, so how many ataupun how much carbon dioxide or hydrogen gas will be liberated ataupun will be released, maksudnya akan dibebaskan berapa banyak, itu yang kita tak tahu. Itu yang kita kena kira lah. Kita kena kira bilangan mol 100 times 0.1 over 1000 untuk dapatkan bilangan mol, untuk kita kira berapa bilangan mol gas yang dibebaskan. Okay, kalau 0.2, kalau tindak balas dia lebih tinggi lah. Okay, contoh macam ni. Okay, maksudnya dia punya tangent dia lebih tajam, dia lebih curve, dia lebih tinggi lah. Contoh ni. Kalau dia habis pun dia habis sama ke, ataupun kalau gas yang dibebaskan tu lebih tinggi, so dia akan dapat yang begini lah, lebih tinggi. Okay, kita tengok contoh set 1, experiment 1. 1 gram of the excess zinc powder. Okay, kita ada zinc powder 15 cm3 0.1 mol dm negative Q. 0.1. Set 2 pula kita ada 1 gram excess zinc dengan 13 cm3 of 0.2. Okay, kalau kita nak tengok kadar tindak balas yang lebih tinggi, dah tentulah yang inilah. Yang ni kadar tindak balas dia lebih tinggi. So the rate of reaction in experiment 2 is higher lah. Okay, so initial rate of reaction, the initial rate of reaction 1 is lower than set 2. Experiment 1 lower lah sebab dia 0.1 kan. This is because the concentration of HCl in set 1 is lower than set 2. Okay, zinc
is in SS. Okay, zinc is in SS. Number of mole, okay, kita pun kira lah. Kita kira kita punya bilangan mole untuk set 1 0.005. Okay, untuk set 2 0.006. Okay, so kita tengok the number of moles in experiment 1 is also lower. Ini number of mole, bukan concentration. Sebab kita nak kira apa? Kita nak kira maximum volume of hydrogen gas. Okay, so kat sini dia 0.06, ini 0.05. Bermakna ataupun kita boleh concludekan kadar ataupun hydrogen gas, the volume of hydrogen gas released in experiment 2 is higher than experiment 1. Okay, the number of mole of HCl in set 1 is lower than in set 2. Hence, maximum volume of H2 released in set 1 is lower than in set 2. So, kita dapatlah di sini. Nah, kalau kita nak kira volume gas kita, kita kena kira dia punya the number of moles. Okay, itu awak ingat kat situ. Okay, so kita lukis curve yang pertama. Contoh kita ambil experiment 1. Okay, experiment 2, the concentration is higher and also the volume of hydrogen gas release also higher. So ini experiment 2. Okay, volume of H2 in centimeter cubic. This is time in second. Okay, we look at the experiment. Example 2. Kali ini kita guna 15 cm dengan 0.1 mol. Okay, yang ni pula 115 with 0.05. Okay, so kita dapat tahulah. Kita tengok 0.05 dengan 0.1. So the rate of reaction experiment 1 is higher than experiment 2 lah. Sebab the concentration experiment 3, sorry, ini experiment 3, experiment 1. Experiment 3 is lower than experiment 1. So the rate of reaction in experiment 1 is higher. Okay. Alright, and then the initial rate of set 1 is higher than set 3. This is because concentration of HCl in set 1 is higher than in set 3. Okay, macam mana kita nak kira pula volume of the hydrogen gases released? So, macam cikgu cakap tadi, kita kena kira bilangan mol dia lah. So, yang ni eksperimen 1 kita kira eksperimen 3. Eksperimen 3 kita kira 0.0075 mol. Okay, so kita dapat ini dia punya number of moles. Kat eksperimen 1 pula kita dapat 0.05. So, kalau kita tengok the number of mole in set 3 is higher, which means the hydrogen gas release also higher. The volume of hydrogen gas release also higher than experiment 1. Kat sini kita tengok tadi, walaupun dia punya kadar tindak balas itu rendah, the rate of reaction is lower, but the volume of gas release is higher. So kalau kita nak lukis kita kena pastikan set 1 dulu kita lukis. Ni curve dia tinggi, ya, dia tajam curve dia sebab dia ni kadar tindak balas dia, rate of reaction dia higher. But for experiment 3 pula kita kena buat di bawah. Curve dia rendah tapi dia punya hydrogen gas dia banyak. Macam tu. Lebih kurang begitulah experiment 1, experiment 2, experiment 3. Okay, nampak pelik sebab dia punya hydrogen gas dia tinggi, so kita kena buat dia banyak, tapi dia punya tangent dia tu lower lah, ya, tak tajam lah, not curve macam eksperimen 1 punya tangent. Okay, alright, ini pun lebih kurang sama saja. Dia tak banyak beza lah macam cikgu cerita tadi. Yang penting apa? Kena kenal pasti. Yang pertama, bila nak buat graf, yang pertama kenal pasti dulu dia punya concentration dulu untuk kita tahu dia punya curve.
Ya, curve mana yang lebih tajam dengan yang satu lagi. Ya. Kalau dia higher concentration, curve dia lebih tajam. Okay, kalau kemudian baru kita tengok the volume of hydrogen gas or volume of carbon dioxide released. By how we want to determine it, we have to calculate the number of moles of the acid in the experiment. Okay. Okay, in the above example, the change in the initial rate of reaction is due to the change in the concentration of hydrochloric acid. All of it based on the concentration of hydrochloric acid. Dia bergantung kepada kepekatan asid hidroklorik. Kalau semakin pekat, kadar tindak balas dia semakin tinggi. Tapi volume of gas ataupun kita kata isi padu gas tu berbeza bergantung kepada bilangan mol. Kita kira MV per 1000. The change in the volume of hydrochloric acid does not affect the initial rate of reaction. Dia tak affect yang tu, but only affect the amounts of product form. Maksudnya bilangan hidrogen gas saja yang berbeza. Okey, kita tengok ni 2005 SPM question zone 1. In the experiment, the reaction of 2 gram of excess granulated zinc with 15 cm³ of 0.2 mol Dm negative cube ethanoic acid produce hydrogen gas. Curve 1 is obtained when the volume of hydrogen gas liberated against time is plotted. Okey, kalau awak tengok ini eksperimen 1, eksperimen 2. Okey, first kita nak tengok, kita tengok dulu dia punya curve. Yang mana curve lagi tajam? Kalau kita tengok curve lagi tajam yang inilah. Yang ni curve dia lagi tajam. Eksperimen 1 curve tajam. Jadi rate of reaction higher. Okay. Rate of reaction dia higher. Okay. Okay, bila rate of reaction dia higher, maksudnya kita kena tengok dulu apa pilihan jawapan yang ada. Okay, dia nak di sini to produce curve 2. Produce curve 2 bermaksud kita kena cari dia punya concentration untuk curve 2. Concentration mesti lower lah. Concentration dia lower sebab dia punya curve dia di bawah curve experiment 1. Bila di bawah curve experiment 1, maksudnya dia punya rate of reaction dia lower. So kita nak cari jawapan, kita ambil concentration yang lower, yang antara 0.1 dengan 0.3. So jawapan kita pangkah C dengan D ni dah pangkah lah, sebab dia punya concentration dia tinggi. Dia tinggi hanya untuk eksperimen 1. Okay. Kemudian kita tengok pula kepada dia punya volume of gas. So volume of gas dia lagi tinggi. Eksperimen 2 ni tinggi kan. Jadi kita cari dia punya volume yang tinggi. So di sini yang mana yang tinggi? Dah tentulah B 150 cm, yang A 100 saja, B 150. So kita jawapan kita B. Simple saja. Ya, simple sangat. Ya, sebab kadar tindak balas kita dengan 50 untuk curve 1. So kalau untuk curve 2 kita ambil 150. So kita dapatlah curve yang lebih tinggi lah. Walaupun dia rate of reaction rendah, tapi curve dia lebih tinggi. Okay, alright. So, okay, ni dia punya explanation tadi lah. The initial gradient of curve 2 is lower than curve 1, thus the initial rate of reaction of experiment 2 is lower than the experiment 1. Hence, the concentration of ethanoic acid in experiment 2 must be lower than experiment 1. Okay. From the curve, kita tahu total volume dia eksperimen 2 lebih tinggi kan, higher. So, kita kata number of moles dia mesti lebih tinggi daripada eksperimen 1. Okay, so itu kita expected lah, kita kena kira. Alright. So, first awak kena kira ni dulu macam ni 50 dengan 50 kali 0.2 bahagi dengan 1000. Awak dapat berapa? Katakan kalau awak dapat 0.5 mol kan. Yang ni pula awak kira yang ni, 100
kali 0.1 bahagi 1000. Ni cikgu katalah, cikgu sajalah kira macam tu. Ketika awak kira ni, awak dapat jawapan dia di antara A ataupun B kan. So awak kira ni awak dapat 0.4 katalah. Cikgu tak kira ni, cikgu tak ada calculator. Okey. Yang 0.4 dah tentu jawapan A ni salah sebab dia mesti lebih tinggi daripada yang curve 1. Okey, so awak kira 150 kali dengan 0.1 bahagi 1000, yang ni awak dapat katakan 0.6. So inilah jawapan awak. Jawapan awak adalah B. Okey, so effect of temperature. Okey, itu sahaja sebenarnya untuk kita kata eksperimen yang pertama kita, ataupun the second factor in the factor that affecting the rate of reaction. So kita sambung lagi nanti, cikgu akan bagi awak latihan esok. Cikgu akan bagi awak latihan dalam buku teks untuk awak buat. Itu cikgu akan tulis nantilah dalam grup Telegram. Okey, itu sahaja daripada cikgu hari ini, So cikgu harap awak boleh faham, Yang tak faham boleh tanya berdasarkan kepada latihan yang akan cikgu bagi nanti. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang.